S7 Priority Agents One. Пожалуйста, оставайтесь в кресле, застегнутые ремнем безопасности до выключения забыл пристегните ремни. Для вашей безопасности рекомендуем вам оставаться пристегнутыми в течение всего полета. После набора высоты вы сможете воспользоваться туалетными комнатами, которые расположены для пассажиров бизнес-класса в передней части самолета, для пассажиров экономического класса в хвостовой части самолета. Напоминаю вам, что курение и употребление спиртных напитков, принесенных на борт, запрещено в течение всего полета. Приглашаю вас присоединиться к бонусной программе для часто летающих пассажиров S7 Priority. Подробную информацию о программе вы можете найти в бортовом журнале, расположенном в карманах пассажирских кресел. Мнение наших пассажиров очень ценно для нас. Вы всегда можете оставить свой отзыв о рейсе на сайте www.s7.ru. Приятного полета! Ladies and gentlemen, we are glad to welcome you today and express our special thanks to S7 Priority, our Volga Washer and Flash program members. We ask you to remain seated until the bell sign is switched off, and we suggest you keep your spots closed because the bell sign is on. You may use the toilets after the requirement is completed. They are located for the business class passengers in the front of the cabin, for the economy class passengers in the rear of the cabin. We remind you smoking and during alcohol brought on board are not allowed during the flight. We invite you to join the program for frequent flyers. Passengers S7 Priority. You will find the detailed information about the program in the magazine on board located in the seat in the front of you. The opinion of our service is very important to us. You can always leave your feedback at our website www.s7.ru. Enjoy your flight.